యా ఇది అనమాట మన బైక్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్. ఈ హెల్మెట్, కెమెరా ఇవన్నీ పెట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగానే ఉండాలి. వా జస్ట్ ఎంత తేడా, ఒక ఫింగర్. లక్కీ లక్కీ లక్కీ. ఈ యాప్లో ఇండికేటర్ కూడా వెలిగిందా? రే ఫస్ట్ స్టాండ్ తీయరా. నిజమే గురు, ఈ హెల్మెట్తో విజిబిలిటీ హాఫ్ ఫేస్ మంచి వైడ్ వ్యూ ఉంటాయి అన్నీ. ఇది మరి ఇంత చిన్న ఏదో ఎంతే వ్యూ ఉన్నట్టుంది. ప్రొటెక్షన్ వైజ్ అంతా ఇవన్నీ ప్రొటెక్షన్కే కదా మెయిన్. కింద యాక్చువల్లీ బకిల్ చేసుకోవాలి, ఇది ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కదా. బ్యాక్ సైడ్ నుంచి భలే కనిపిస్తుంది రెడ్ లైట్స్ నైట్ టైం. లైక్ దిస్ వ్యూ. ఈ కుక్కలు అంటే వాడకుండా ఉంటే చాలా అయ్యా నైట్ టైమ్స్. జనరల్లీ మా స్ట్రీట్లో ఏమనవు కుక్కలు. చూద్దాం. అసలు కనీసం కిందకు చూడాలంటే ఇట్లా కిందకు చూడాలి. కొంచెం ఓపెనింగ్ వైడ్ ఉంటే బాగుంటుంది. హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ World of Rahul Katikala. So this probably will be the first ever video in my channel. అది అర్ధరాత్రి 2కి ఆల్మోస్ట్ 2:30కి షూట్ చేస్తున్నాను. సో కొత్త హెల్మెట్ కొన్నాను, వ్లాగింగ్ సెటప్ అంతా చేశాను. మన బైక్ వచ్చి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్. సో ఇది అనమాట మన బైక్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 450. ఇది నేను తీసుకొని ఎన్ని డేస్ అవుతుంది? ఇట్స్ బిన్ మోర్ దాన్ ఎ మంత్. ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే సెప్టెంబర్ 28th డెలివరీ తీసుకున్నాను. అండ్ టుడే ఈజ్ నవంబర్ 7th అనుకుంటా, డేట్ చేంజ్ అయిన తర్వాత నైట్ కాబట్టి. సో ఇది మా ఊరు పొన్నూరు, a very small town, island center. ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నీ మనకి తెలీదు అట్ ద మూమెంట్. జస్ట్ అలా మైక్రోఫోన్ ఇన్స్టాల్ చేసి కొత్త హెల్మెట్ లోపల కెమెరాని సెట్ చేశాను. స్లోగానే డ్రైవ్ చేద్దాం, ఆడియో ఎలా వస్తుందో ఏంటో మనకు తెలియదు కాబట్టి. అండ్ సో ఈ ఛానల్ నేను మోస్ట్లీ ఐఎమ్ థింకింగ్ టు డూ ట్రావెల్ వ్లాగ్స్, ట్రావెల్ ఫిల్మ్స్ అండ్ వ్లాగింగ్ కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ప్రొఫెషనలీ ఐఎమ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రఫర్ అండ్ ఏ సినిమాటోగ్రఫర్. సో మనకి ఉన్న ఇంట్రెస్ట్, ఇదంతా ఫుల్ డార్క్. ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ టేక్ ఏ యూటర్న్. నా హెడ్లైట్ తప్ప మీకు ఇంకేం కనిపించదు వ్యూ. ఐల్ టేక్ ఏ యూటర్న్, సిటీ స్ట్రీట్ లైట్స్లోనే తిరుగుదాము. సో యూ విల్ గెట్ ఎ వ్యూ అండ్ ఆల్సో ఐల్ టాక్ సంథింగ్ అబౌట్ మీ. వెయిట్, ఫస్ట్ యూటర్న్ తీసేద్దాం. ఇట్స్ టూ డార్క్. హైవేమ్. So me being a professional photographer and cinematographer, I have all this knowledge with cameras, the editing stuff and everything. So I thought why not try, నాకు traveling అంటే చాలా ఇష్టం. So I thought why not try travel films, shoot some travel films, edit them and showcase the world.
the beauty of the world through my eyes. ఈ టైంలో కూడా బాగానే తిరుగుతున్నారు గుంటూరు అటు ఇటు వెళ్దామని జనాలు. సో యా, ఈ ఒకటేసారి నేను హెల్మెట్ ఇవన్నీ తీసుకున్నాను. అండ్ ఐ షుడ్ గెట్ యూజ్డ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ సెటప్. అంటే ఇంతకు ముందు ఇట్లా ముందు యాక్షన్ కెమెరా పెట్టుకొని ఈ హెల్మెట్ ఇంత టైట్ హెల్మెట్స్ ఎప్పుడు వాడలేదు. దిస్ ఈజ్ రియలీ గుడ్ హెల్మెట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. బట్ చీక్స్ దగ్గర చాలా గట్టిగా ఇట్లా స్క్వీజ్ చేస్తున్నట్టుంది. అండ్ ఐమ్ ప్రిటీ షూర్ దట్ విల్ గెట్ యూజ్ టు ఇట్ స్లోగా. అండ్ యా, సో ఈ రైడింగ్ గేర్ కూడా కొన్నాను. సో ఐ గాట్ దిస్ రైనాక్స్ జాకెట్ అండ్ ద రైనాక్స్ ప్యాంట్స్, ద రైడింగ్ ప్యాంట్స్. ఇవి నేను ఇంకా రైడ్ చేయలేదు. సో ద ఫస్ట్ రైడ్ ఐఎమ్ థింకింగ్ టు గో విత్ ద బైక్ బ్యాండిట్స్ రైడింగ్ కమ్యూనిటీ ఈ వీకెండ్లో, సాటర్డే అండ్ సండే, సో దట్ I can meet some fellow riders, and also I can get used to the riding gear. బైక్ అయితే కొంచెం అలవాటైంది, ఆల్రెడీ 750 kilometers తిప్పాను కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ విత్ ద బైక్. జస్ట్ ద రైడింగ్ గేర్, ద లగేజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, వీటితో నేను రైడ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది కొంచెం నాకు ఐల్ గెట్ యూస్ టు. ఆఫ్టర్ దట్ the big ride is there. ఏంటి అంటారా? సో Moto was 2024 which is going to happen in Goa. డేట్స్ వచ్చి November 22, 23, 24 డేట్స్లో అవుతుంది. సో నేను ప్రాబబ్లీ November 18th ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాను. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 10 days ట్రావెల్. సో pretty much excited about it. ఇంకా ఆ రైడ్ కోసమే ప్రిపరేషన్స్ అన్నీ చేస్తూ ఉన్నాను. హెల్మెట్ తెచ్చాను, రైడింగ్ గేర్ అని, అవన్నీ ఇవన్నీ అన్నీ ఒక్కొక్కటి గ్యాదర్ చేస్తున్నాను వన్ బై వన్. ఇంకా మనకి రైడింగ్ బూట్స్ అండ్ టాప్ బాక్స్, ఈ రెండు కొంచెం పెండింగ్లో ఉన్నాయి. టాప్ బాక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 10,000, రైడింగ్ బూట్స్ ఒక 6,000, ఒక 16,000 ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఐ హ్యావ్ టు సార్ట్ దీస్ థింగ్స్. ఒక్కోసారి అవసరమా టాప్ బాక్స్ లేకుండా బంజీ కార్డ్స్తో లగేజ్ అంతా జస్ట్ అట్లా బైక్కి బంజీ కార్డ్స్తో పెట్టేద్దాము, ఆర్ ఎల్స్ అన్నా రైడింగ్ బూట్స్ బదులు మన దగ్గర ఆల్రెడీ షూస్ ఉంటాయి కదా, స్నీకర్స్, అవి వేసుకొని వెళ్ళిపోదామా అనుకుంటున్నాను. బట్ most of my friends and fellow riders are saying no, it's not suggested to ride long rides, particularly on sneakers or anything. Riding boots are mandatory. సో వీళ్ళు మాట చెప్పేటప్పటికి తీసేసుకోవాలి. కొంచెం ఎక్స్పెన్స్ అయినా కూడా మనకి ఐ థింక్ దే లాస్ట్ ఫర్ at least 4-5 years. and I'm not sure, అంటే నాకు తెలియదు. I never used riding boots before, సో అవి కూడా ఒకటి తీసుకోవాలి. సో అప్కమింగ్ ట్రావెల్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇంట్రెస్టింగ్. ఇంకా ఏం చెప్పాలి. సో బిసైడ్స్ మీ బీయింగ్ ఫోటోగ్రఫర్ అండ్ సినిమాటోగ్రఫర్, అంటే నేను చాలా ఇయర్స్, అంటే 10 years నుంచి 10 years నుంచి నేను ఫోటోగ్రఫీ అండ్ సినిమాటోగ్రఫీ చేస్తున్నాను. బిసైడ్స్ దట్ ఐఎమ్ ఆల్సో అన్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ గీతం యూనివర్సిటీ, విశాఖపట్నం, షార్ట్లీ వైజాగ్, అండ్ ప్రిటీ గుడ్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్. సో నాకున్న సమ్ ఆఫ్ ద స్కిల్స్లో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ స్కిల్స్ బిసైడ్స్ ద ఫోటోగ్రఫీ అండ్ సినిమాటోగ్రఫీ ఏంటి అంటే బ్యాడ్మింటన్. ప్రిటీ గుడ్ అథ్లెట్, రన్నింగ్ కూడా చేసేవాడిని. 400 meter ట్రాక్ రన్నింగ్లో ఐ హ్యావ్ 57 seconds టైమింగ్, ఐ గెస్, అప్పట్లో వెన్ ఐ వాజ్ అ స్టూడెంట్. సో దట్స్ అబౌట్ మీ. సో
ఇంకా ఇవన్నీ కాకుండా లెట్స్ గో బ్యాక్ హోమ్. మా టౌన్ టూర్ అంతా నేను తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడైనా డే టైంలో మీకు ఒక్కొక్కటి నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అట్ ద మూమెంట్ జస్ట్ ఇంట్రో వీడియో అనుకోండి. ఇంట్రో వీడియోలో ఇట్స్ మీ రాహుల్ కటికల and welcome to my channel World of Rahul Katikala. See the world through my eyes. Yes, ఆల్మోస్ట్ ఇంటికి వచ్చేసాము. ఇంకా నేను క్లోజ్ చేస్తాను ఈ బ్లాగ్తో. I'll see you next time. Next time videos వస్తాయంటే probably I'll show you my riding gear and all the things that I got for the travel. Yeah, ఇంటి దగ్గరకు వచ్చేసాము. And I'll see you in the next video. Bye bye. And don't forget to subscribe. Subscribe, like, share, subscribe. So that's how I'll know you're interested in my videos. See you. Bye bye.